আমার নাম সুশান্ত, আমি বোলপুর শান্তিনিকেতন থেকে আসছি। আমি বাটিক আর্টের উপর কাজ করছি। Shashanto paints with molten wax. He deftly gives shape to his thoughts before the wax freezes on his brush. বাটিকে বিভিন্ন রকম ডিজাইন হয়, তো বাটিকে ব্রাশ ইফেক্ট হয়, ঠিক আছে, ব্রাশ ইফেক্ট হয়, বাটিক আর্ট হয়, জিওমেট্রিক্যাল শেপের উপর কাজ করা যায়, ট্রাইবাল শেপ, ক্রিয়েটিভ আর্ট, একটা থিম, যে কোনো একটা থিম নিয়ে কাজ করা হয়। যেমন একটা হাতের উপর আরেকটা হাত আছে, এই ধরনের থিম, কিছু জিওমেট্রিক্যাল শেপ, তো এই ধরনের বিভিন্ন শেপ নিয়ে কাজ করা হয়। The wax painted fabric is now ready to be dipped in a dye. Did you know that your textile uses minimum 8,000 chemicals to be processed? Yes, between 8,000 to 12,000 chemicals is what your textile uses to be as it is. কেমিক্যাল ডাইটা এতটাই ওর মধ্যে কেমিক্যাল থাকে, তো আমরা যে কোনো একটা জায়গায় যখন 3 মাস বা 6 মাস প্রোগ্রাম করি, তো 6 মাসের যে টোটাল কালার ইউজ করি, যে কেমিক্যাল হওয়ার পর যে জলটা আমরা বাইরে ফেলি, তার থেকে যে জায়গাটা কতটা ক্ষতি হয়, তো সেখানে 6 মাস 1 বছর বোধহয় কোনো সবজি বা ঘাস কোনো কিছু হবে না, সেই জায়গাটা এতটাই রিয়াক্ট করে। তো কেমিক্যালটাই সত্যিই শরীরের পক্ষে বা সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে বা এই পরিবেশের ক্ষেত্রে খুবই ক্ষতিকারক। তো সেই কারণে আমি কেমিক্যাল ডাই থেকে ন্যাচারাল ডাই আসতে চেয়েছি। An organic textile cuts out the chemicals part from the farming of the crops. A natural dyed textile cuts out the part which is used in the dyeing process. So if you're using an organic and natural dyed textile, you may end up wearing something without any of the 8,000 chemicals. When the dyed fabric dries up, it will be soaked in hot water. The wax will melt away, leaving the white patterns behind. I believe that there are 4 major components of any approach, and when you approach design there are 4 things that you have to always solve. And the first thing, of the most important point of any design, is functionality. The second is comfort. The third is aesthetic, and the fourth is the soul of what you're making it for, why you're doing it. And it's a little bit confusing and as abstract as it sounds, but it's important that we address the first 3 comfortably. And I believe a good design is something that meets all 4, actually all 3, and great design is something that, you know, it's right in the middle of all 4. The function of clothing is to act as a mediator between you and the environment. And when we talk of environment, it is logic, it is science, it is rational that we wear something that makes you function better than you can. So if it is obviously warm outside, you wear things that make you cooler, and if it's extremely cold, you wear thermals. So similarly, in a country like India, and which has a tremendously rich indigenous heritage of understanding of textiles, it is not a coincidence that people came up with natural dyes or organic textiles or rain-fed cotton. These were things that make sense to our culture, when I say culture, not the morale of culture, but the function of our culture, how we function, the things we do. If you notice, Indian clothes were very similar for both men and women for a very long time. Both wore drapes, both were very similar looking drapes, which is perfect for a place which is extremely humid, which is extremely and people who are physically active. We don't have a European culture, so we have to understand that the reason we do certain things, the reason we wear, is to not just express ourselves, is also to feel comfortable and feel functional in it. The variety of wax used for painting gives versatility to batik art. Paraffin wax is best suited to bring the ever so familiar cracked effect on the dyed fabric. The dye percolates through the cracks and creates a pattern on the fabric. So under the sustainable umbrella, we have one product which is organic, certified by GOTS,
and it is dyed with herbs only. So as you can see, those are the herbs there, and then we have the dyes coming out with the herbs, which is used with natural mordants like alum and iron to dye the fabric. What we do is that we sell these fabrics as well as we customize them according to our clients. প্রত্যেকটা মানুষকে আমি এটাই বলতে চাই যে আপনারা যতটা সম্ভব কেমিক্যাল থেকে ন্যাচারের দিকে আসুন, কারণ আমাদের পরিবেশে কেমিক্যাল ডায়ের দিকে আগাতে গিয়ে এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে যে পুরো পরিবেশের ভারসাম্যটাই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নিজেরাও সুন্দর থাকবেন এবং আমাদের পরিবেশও খুব সুন্দর এবং সুস্থ থাকবে।